Yes, students, in the last video, we have discussed about the different system of units. Okay. Now, we are discussing about the international system of units. SI units. System of international units. Yes, students, what is meant by international system of units anta nodre? The system of units which is internationally accepted. The system of units which is internationally accepted at present for the measurement is called international system of units, or it is also called as system of international. System of international. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Yes, students. International system of units is abbreviated as SI units. Okay, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ SI units. SI means system of international units. It was adopted in 1971 at the General Conference on Weights and Measures. ಈ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1971 ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ weights and measures ನಲ್ಲಿ 1971 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Yes, my dear students, now I will play one audio. What is the reason behind the system of international? And please listen carefully. Thus, SI unit. What is SI? SI stands for System International. SI is a globally accepted system for measurement. What happened was that in earlier days, different parts of the world used different systems of units according to their own convenience. So, it so happened that if people traveled from one part of the world to another, they faced problem communicating with each other regarding units. For example, let us say if you traveled to somewhere in Hong Kong, they used their own. Let us suppose if you had to travel to somewhere in Hong Kong. In Hong Kong, they use their own convenience and they use the Hong Kong system of units. So it would be very difficult for you to communicate units there. That is why the scientists together decided to invent a globally accepted system for measurement so that everybody can use the same system for measurement. So then came the SI unit, that is the System International Unit. Yes, students, what is the conclusion of that audio ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, in the olden days, okay, in the different parts of the world, they are using different system of units. ಹೌದಾ? For example, French, they are using France, they are using French system. In England, they are using British system. Like that, in different parts of the country, they are using different system of units. Okay. When we are moving from one place to another place, or one part of the country to the other, one part of the world to the other part of the world, at that time, we are facing some difficulties while communicating, okay, during measurements. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Because of that reason, all the scientists decided they are using one common system of units. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1971 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ weights and measures ನಲ್ಲಿ
ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ there are 7 fundamental physical quantities and 7 fundamental units are there. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೌ ಮೆನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Actually, according to international system of units, there are two types of units. One is fundamental units, another one is derived units. ಇವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು SI system. According to international system of units, there are two types of units. First one is base or fundamental. Fundamental units. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. According to international system of units, okay, which are the fundamental physical quantities? How many physical quantities are there ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಂತ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI unit for the length? Okay, meter is the SI unit for length. What is the symbol ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ m. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ದ second fundamental physical quantity according to the international system of units. SI unit ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಸಿಂಬಲ್ ಕೆಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್. SI unit ಏನು ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದನ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI unit ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಂಪೇರ್. ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್.
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ luminous intensity. ಈ ಲುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಾ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ CD? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, amount of substance. ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಲ್. ಸಿಂಬಲ್ MOL. These are the 7 fundamental physical quantities according to the International System of Units. ನಾವು CGS, FPS, MKS ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಆ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು, ಟೆಂಪರೇಚರು, ಲುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು, ಟೆಂಪರೇಚರು, ಲುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಳ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ದ 7 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಟ್ ಡೌನ್.